সোমবার সন্ধ্যায় অনূর্ধ্ব-15 ভারত সেরা বাংলা মহিলা দলের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই সৌরভ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে নিজের পছন্দের কথা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করলেন। দাদার বার্তা ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের স্বস্তি দিচ্ছে। লাল বলে খারাপ খেললেও সাদা বলে যে অন্য ভারতকে দেখা যাবে তা স্পষ্টত জানিয়ে দিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। সাম্প্রতিক সময়ে বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার পারফরমেন্স নিয়ে কথা উঠছে, তাদের অবসরের দাবিও উঠেছে, কিন্তু এখনই বিরাট বা রোহিতের ওপরে আস্থা হারাচ্ছেন না দাদা। আগামী ইংল্যান্ড সফর বিরাটের জন্য যেমন অগ্নি পরীক্ষা, তেমনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সাদা বলে পুরনো রোহিতকে দেখার অপেক্ষায় আছেন সৌরভ। Champions Trophy coming. I know India did not have a great series of Australia, but if you look at the last two World Cups, the T20 World Cup, India won it unbeaten, and then the 50-over World Cup, India lost the final. So if you look at India's performance in the last two World Cups, they've just lost one game in almost about 20 of them. So I think it's a phenomenal one-day team. It's a phenomenal white ball team. And for me, they will be the favorites in the Champions Trophy. And in terms of social media, that's why you're a professional. You have to find a way to stay out of it. I know many of them keep away from it. They don't watch social media because at the end of the day, it's what matters is the 15 or the 20 you're with. Jhulan and Mithali both have played World Cup finals. I remember Jhulan and Mithali's World Cup final at Lord's when India lost to England. And I remember both of them, as I said, both are stalwarts of Indian women's cricket. Today, what Indian women's cricket is because of them, and there are many more. And there are many more. You've got Smriti at the moment, Harmanpreet. There have been some fantastic players of the yesteryears. There is Gargi, there is Meethu, there is Lopa, there is Shormila, there is Bias. Many of our own girls, who've represented the country. Some play 100 games, some don't play 100 games. But the impact of all of them remain. You've got Arun Lalia. His impact on me was phenomenal. You've got Pranab Roy here, you've got Sambaran here. Madhuda did not play for India, but he was my first Ranji Trophy captain. So various people have various, influence on your career. And as you said, the Champions Trophy is coming. This is going to be a very important 5-match T20 series for India. And India will do well. There's so much talent. There's so much talent in the men's department. There's so much talent in the women's department. এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাকে নিয়ে এছাড়াও আরও একাধিক কথা বলেন তিনি। Virat Kohli is a lifetime cricketer, like Jhulan is, like Mithali is, and I think Virat Kohli for the men's cricket is once in a lifetime player. To score 80 international hundreds in a career is something unbelievable. For me, he's probably the greatest white ball player the world has seen. But I was really surprised the way he batted in Australia after getting 100 in Perth. He struggled before that here, but I thought after the 100 in Perth, it'll be a big series for him. But I think it happens. Every player has his weakness and strength. There's no player in the world who will not have that. It's how you adapt to your weaknesses as you play great bowlers over a period of time. Your second part of the question, I still feel there's a lot of cricket left in Virat Kohli, and the tour of England will be a big challenge for him. I'm not too worried about his form in the Champions Trophy because, as I said, he's probably the best white ball player the world has seen for a long period of time, and he will score runs in this tournament in Indian conditions. And I think India is one of the contenders for the Champions Trophy, especially after the performances in the 50 overs and the T20 World Cup. But Test cricket is something they'll have to work on, especially when they go away from home. Rohit Sharma in white ball cricket is phenomenal, and you will see a different Rohit Sharma once the Champions Trophy starts. And as I said, they will be one of the contenders for the tournament. But come the red ball and come the seaming, swinging pitches, they'll have to bat a bit better than what they have done. সোশ্যাল মিডিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে দাদাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, নেতিবাচক প্রভাব সব জায়গাতেই থাকতে পারে, সেটাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। আরেকটা সিরিজ শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার বিপর্যয়ের পর, এবং বিভিন্ন রকম কথাবার্তা হচ্ছে। বিসিসিআই কিছু নির্দেশিকা, প্লেয়ারদের করা অনুশাসন সব মিলিয়ে। নির্দেশিকাটা দেখিনি, কিন্তু এই যে সিরিজ হবে, ইন্ডিয়া ভালো খেলবে, ইন্ডিয়াকে হারাবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলটা কেমন দেখছো?
they all self-select themselves. World champion 2020, world champion 50 over runner-up. They're a fantastic rival. মানে রোহিত বিরাটের ওপর কি কোনো প্রেশার থাকবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যে পরিস্থিতি? প্রেশার যেদিন থেকে প্রথম খেলেছিল সেদিন থেকে ছিল, আজও থাকবে, ভবিষ্যতে যতদিন খেলবেও থাকবে। এরপরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নিয়ে সৌরভ বলেন, ভালো দলই বেছে নেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকেই ভালো ক্রিকেটার। এর আগে ভারত টি-20 বিশ্বকাপ জিতেছে এবং একদিনের বিশ্বকাপে ভালো খেলেছে। একই সঙ্গে আসন্ন টি-20 সিরিজ প্রসঙ্গেও সৌরভ গাঙ্গুলির মুখে উঠে এলো, এই সিরিজে ভারতই জিতবে, ঘরের মাঠে ভারতকে হারানো কঠিন। এক কথায় দাদার পছন্দ টিম ইন্ডিয়া। মনোজিৎ মৌলিকের রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।